President Trump has called on Iran for unconditional surrender. In a flurry of posts on his social media this afternoon, Donald Trump called Iran's supreme leader an easy target, but said that the US was not going to kill him, at least not yet. US fighter jets are understood to be on their way to the Middle East as speculation grows that the US could become directly involved in the war between Israel and Iran. Tonight, Donald Trump has met his national security team to decide America's next move. Well, this is Tel Aviv tonight. Iran has fired more missiles into Israel, but there are no reports so far of any impacts. As millions flee Tehran today, we will ask if the US is about to get involved in the war and whether the regime in Iran could be about to fall. But first, here's Tom Bateman with the latest from Washington. The US is already helping Israel shoot down incoming missiles as Iran retaliates to Israel's attacks. But so far, Washington has said its role is limited to that. Mr. Trump has veered between threats to Tehran and highlighting that the US isn't involved. But today's sudden shift has led to mounting speculation over what's coming next. Over the past 3 days, at least 30 US military planes have been moved from bases in America to Europe. They are all KC-135 tanker aircraft used to refuel fighter jets and bombers. These pictures taken in Suffolk today appear to show an aerial refueling tanker accompanied by 4 fighter jets. One military expert told the BBC the flights were highly unusual and suggestive of contingency plans to support intensive combat operations in the Middle East. Israel wants these to join in its strikes. American B-2 stealth bombers, planes it doesn't have. These could be used to strike Iran's uranium enrichment site at Fordo. Hidden deep underground, it has long been a key target for the Israelis. But only the US is thought to have the bomb needed, the massive ordnance penetrator, to destroy it, a factor that has added to the pressure Israel's leader has put on the president. But Mr. Trump has also been pushing his desire for a deal with Iran. Well, after a meeting with his top advisors in the Situation Room that lasted almost an hour and a half this afternoon and broke up recently, US officials are saying that Donald Trump is considering joining Israel in those attacks on Iranian nuclear sites. But it's pretty clear his top advisors are not agreed upon this. And there are, of course, but there's one thing Donald Trump has always been absolutely consistent about and absolutely unequivocal on, and that is him saying Iran cannot have nuclear weapons. And he is said to believe that they are now very close to achieving that. So he could be talked into taking some kind of action, possibly. 미 트럼프 대통령이 지난 17일 G7 정상회의를 급히 중단하고 귀국하면서 휴전 때문이 아니라 훨씬 큰 것이 있다라고 말했습니다. 그가 말한 훨씬 큰 것이 하루 만에 밝혀졌는데 미국이 벙커버스터로 이란 핵시설을 정밀 타격하는 것이었습니다. 트럼프는 이란 최고 지도자가 어디 있는지 안다며 사실상 사살 위협까지 하면서 무조건 항복하라라고 말했습니다. 이란이 트럼프의 뜻대로 바로 항복하면 전쟁은 금세 끝날 수 있지만 지금 이란이 항복 대신 전면전을 선택할 수 있다는 말이 나오고 있습니다. 트럼프의 항복 요구를 받아들이면 자신들의 체제가 붕괴될 수밖에 없고 중동 지역에 헤즈볼라, 시아파 민병대, 후티 반군 등이 있으며 중국과 러시아도 자신들을 지지하겠다고 말했기 때문입니다. 무엇보다 지금 이란 정권은 국민들을 괴롭히며 권위주의의 통치로 억압적인 정치를 해왔기에 자신들의 정권을 유지하려 할 것이라는 주장이 나오고 있습니다. 뉴욕타임즈는 화요일 정부 보고서를 검토한 관계자들을 인용하며 이란이 미국이 전쟁에 가담할 경우 중동의 미군 기지를 공격할 미사일과 기타 장비를 준비했다고 보도했습니다. 한 관계자는 뉴욕타임즈에 미국이 이스라엘과 협력하여 이란 핵시설 포로도를 공격할 경우 후티 반군이 홍해에서 선박 공격을 재개할 가능성이 거의 확실하다라고 말했습니다. 미국은 중동에 4만 명 이상의 병력을 배치했기에 이란은 미군 기지들을 노릴 것이라고 했습니다. 하지만 미국의 전력에 이란은 객관적으로 상대가 되지 않기 때문에 미국까지 공격하게 되면 결국 이란의 핵시설이 정말로 벙커버스터로 초토화된 것을 막을 수 없을 것이라고 했습니다. 미국은 이미 이러한 이란의 저항에 대비해 상당한 전력을 중동으로 이동시켰습니다. 미국 폭스뉴스를 비롯한 미 군사 채널들은 미국이 벙커버스터를 가지고 이란의 깊숙한 지하와 산속 지형에 숨겨놓은 핵시설을 어떻게 파괴시키는지를 분석했습니다.
we have the capability to render that particular site ineffective. It's obviously underneath a mountain, and I think the engineers are contributing to how you do that, but it likely has to collapse down on itself. So I think it's achievable, but it's a formidable target. That's General Jack Keane with us last hour talking about the challenge posed by Iran's Fordo nuclear plant, which so far has not been touched in this war, we believe, based on the reporting there. It's believed to be located about 300 feet beneath a mountain. It could potentially be taken out by an American bomb known as a bunker buster. Meanwhile, at the White House, we expect the president to meet with his national security team at any time now. He came back from the G7 in Canada a day early for that meeting in person. Dan Hoffman's with me now. And Dan, good morning to you. Take us through the thought process before you start blowing up mountains in Iran. Take us through the thought process on behalf of the Israelis/United States on this first, and then we'll get to the Iranian question. Although Israel has been bombarding Iran's nuclear sites since June 13, 2025, it's worth taking a closer look at why these strikes continue to happen again and again. The answer lies deep underground, literally. These nuclear facilities aren't just hidden. They're buried under layers of reinforced concrete and soil designed specifically to withstand most conventional attacks. Israel has been using its own bunker buster bombs, but according to the International Atomic Energy Agency, these weapons have not been able to fully penetrate Iran's most fortified underground nuclear sites. That's why Israel keeps striking the same targets repeatedly. The aim is to chip away at the defenses layer by layer. If Israel had used the more advanced American-made bunker buster bombs, capable of deeper penetration, the outcome might have been more decisive, possibly damaging or even destroying the underground uranium enrichment facilities in one go. First, we have the BLU-109, also pronounced blue. It is a 2,000-pound or bomb developed in the 1970s. This weapon is capable of penetrating approximately 1.8 meters or about 5 feet of reinforced concrete. Next, we move to what Israel is using, the GBU-28 fitted with laser guidance at the front of the bomb. This bomb can penetrate to a depth of nearly 6 meters, equivalent to roughly 20 feet, which is as tall as a 2-story building. However, neither of these compares to the massive capabilities of the GBU-57, also known as the Massive Ordnance Penetrator. It can penetrate over 60 meters into the ground, around 200 feet. To put that in perspective, this depth is comparable to the height of a 20-story building depending on the floor heights. These examples demonstrate the significant advancements and differences in penetration levels among these specialized weapons. This means it can penetrate Fordo nuclear site. With a diameter of 31.5 inches and weighing an incredible 30,000 pounds, translating to approximately 14,000 kilograms, it utilizes its massive weight to generate the kinetic energy required for deep penetration. This heavy, compact design enables it to break through over 200 feet of reinforced concrete, making it one of the most effective bunker-busting munitions in the world. But the US is the only country that currently possesses this technology. To deploy such heavyweight weaponry, you need this $1 billion stealth aircraft, like the B-2 Spirit bomber featured in our recent video. That's because Iran still has a robust air defense system, and a standard aircraft could easily be detected and shot down by their radar. 이번 이스라엘-이란 분쟁으로 인해 중동에서는 안보 불안이 고조되면서 한국산 무기 수요가 급증하고 있습니다. 17일부터 18일까지 한국 방산주의 주가가 급등하며 최고치를 찍었습니다. 이번에 중동 국가들은 중동의 맹주라 불리는 이란의 무기력함을 똑똑히 보았습니다. 이란은 당장 날 수 있는 전투기가 한 대도 없고 제대로 된 방공망을 갖추지 못하면서 완전히 영광이 뚫리는 치욕을 당했습니다. 사우디와 UAE 등 중동 국가들은 이미 한국산 방공 시스템 천궁2를 도입해서 시점 배치하고 있는데 한국판 사드 SM2까지 도입하려 하고 있습니다. 또한 사우디는 한국산 잠수함과 호위함 도입을 검토하고 있고 UAE는 KF-22 전투기를 구입하려 하면서 중동 전체가 한국산 무기를 더 빨리 더 많이 도입하는 분위기입니다. 최근 러시아가 전쟁으로 인해 무기 수출이 어려워지고 유럽도 유럽 재무적 움직임에 자국 수요 충당도 힘들어져 한국산 무기가 유일한 대체제가 되고 있습니다. 또한 한국산 무기는 기존 미국 러시아산 무기에 대한 의존도를 낮추고 외교적 중립성과 기술 이전 유연성을 갖춘 최고의 공급처로 인식되고 있습니다.
이번에 이스라엘이 이란을 압도적인 공중 전력으로 초토화시켰지만 이란에 숨겨진 핵시설을 타격할 무기가 없었습니다. 이 때문에 미국에게 이 무기를 요청할 수밖에 없었는데 아시다시피 한국에게는 이보다 더 센 벙커버스터가 있습니다. 미 공군은 B2 폭격기에서 떨굴 수 있는 GBA-57 초대형 벙커버스터를 가지고 있는데 한국이 보유한 괴물 벙커버스터 현무5는 탄도 미사일이지만 이보다 두세 배의 파괴력을 지니고 있습니다. 현무5로는 지하 100m보다 더 깊은 갱도 속 표적도 파괴할 수 있어 김정은이 지하 벙커에서 핵무기를 사용한다면 즉각 현무5로 초토화시킬 수 있습니다. 이것은 폭격기로 멀리 날아 떨구지는 못해도 북한뿐만 아니라 주변국 중국, 일본 등에 도달할 수 있는 결코 무시할 수 없는 한국의 전력입니다. 이번 이스라엘-이란 전쟁으로 인해 한국산 무기는 수출과 함께 그 위력까지 재평가되고 있습니다. 이상 쓸모왕이었습니다.